Thank you. Good morning, students. This is the class connected with electrostatics. The first topic of electrostatics, electric charges and fields. In previous classes, I think my good friend given maximum information about charge, electric field strength. Of course, we just call it as a very good old name, electric intensity, and also how the charge is going to behave. So what is a positive charge? What is a negative charge? An atom with deficiency of electrons, and then that is once again that leads to positive charge. Atom with excess of electron leads to negative charge. Of course, these are the points I'm just reviewing once again. After completion of all this, let us go ahead with one of the best way of representation of electric field by means of electric field lines. So we call it as electric field lines. So look at this. This is electric field lines. My intention is to explain what are these electric field lines, how these field lines are useful for us to know about the electric field, how best we can measure electric field with the help of electric field lines. First question arises, what are these electric field lines? These are imaginary lines. Look at this, I just written two different sentences in this. So these are imaginary lines are smooth curves, of course, so that is along which a unit positive charge tends to move. The unit positive charge tends to move on the so electric field lines now draw. So what are the methods that we adopt to know about electric field lines? How these field lines are originated? Let us consider a simplest positive charge first. I'm going to consider a simplest positive charge. As we know it very well, the atom nucleus of an atom contains, let us say, 2 protons and the tilkonante. So we find there are 2 different electrons in this particular case and the tilkonante. Now this is totally, we consider this is a neutral or stabilized atom. Generally explain suppose if I remove one electron, so from this part, then I remove either by means of any of the methods. Hello. Induction, no, conduction, no. So in case of friction, no. Of course, one of the fourth method is also a photoelectric effect. We can just easily remove the part of it. Thereby what happens, here it is a deficiency of electron. The whole of the atom is once again, so what is this one? The charge on this one is equal to how much? Positive one head. Right? That is that I consider it as positive charge. Positive charge and first first it is once again a deficiency of electron. So that is negative charge means it is excess of electron. Electron and add up that charge, total charges negative dominated. It is that we consider it as negative charge. Right now, I'll consider one positive charge. My main target is to know the electric field around it. So my intention is to know about electric field. Charge, this is a charge Q. I want to know the that is once again field around it. Sutta field nanu study ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಬಲ್ಬ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ.
ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬಲ್ಬ್ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೋ ನನಗೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೂಮಿನಾಸಿಟಿನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as electric field around it. We call it as electric field around it. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. That we can do it by means of one more charge. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. That is considered as a test charge. We call it as a test charge. A test charge ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they'll go for main injection. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಮೀನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು we call it as a main charge, or that is once again I want to just check the exact strength or field of this one. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜ್. So from this point, this is the barrier for us to know the electric field. See, from this particular point, what happens if I place the charge at this particular point? This is the test charge. I place the test charge here. Test charge. What happens? It will try to move because it is positive charge. It is positive agenda. It is to look at this. This charge is within the field of it. What happens? It will try to move. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ Q into E ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಹೀಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ತರ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. Electric field lines are the imaginary lines or smooth curves along which the unit positive charge tends to move. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Q. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. 1, 2, 3, 4, 5. These are all considered as the lines, electric field lines. These are all the imaginary lines are smooth curves. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ imaginary lines are smooth curves in which the unit positive charge tend to move. It tends to move in this direction. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನನಗೆ ಮೈನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್.
ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So it will move in this direction. These are all considered as electric field lines ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are all considered as electric field lines. So suppose if I just draw an imaginary circle for it. So therefore at this point we can just explain what exactly the electric field, what is the strength of the electric field also. Right now we can sketch the electric field lines for different types of charges. So first one we'll take up, so sketch the electric field lines for positive point charge. Positive point charge. See, positive point charge andre Q is definitely greater than what? 0 in this case. Sketch the field lines for positive point charge. How can I draw electric field lines for the positive point charge? This is positive point charge in the these are all the lines of forces. Lines of forces ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Sorry, these are all sorry pakka barbekiತ್ತು. These are all the positive lines, lines of forces for a given positive charge. It is ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ that is the value of that is Q is greater than 0. The field line starts. See, look at this, there is no negative charge, very positive charges irodrinda. So electric field lines always originates from positive charge anta tagoltene. Next we'll go for second particular one. Innondu charge tagoltene, that is one as the second one, negative point charge. Electric field lines for negative point charge. Negative point charge. For negative point charge, the value of Q in this particular case is less than 0. We'll just write like this. Hege electric field lines how riti barta hogutte negative point charge ge. The negative point charge ido. So field lines, of course, we are going to explain like this. These are all the field lines. The field lines are perpendicular to the surface always. These are all the field lines. In this particular case, the unit positive charge unit positive charge plus Q ide. So the force experienced by this charge is always like this. Idara force experience ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So therefore the field lines are always once again terminates towards this negative charge. So negative charge ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ field lines. So direction is very important for us. Examination ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So write, sketch and explain the electric field lines. Sketch and explain the electric field lines for positive point charge, for negative point charge. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ suppose now third one, I try to write the electric field lines for one more case. Third particular case, a pair of two equal and opposite charges. Pair of two equal and opposite charges. Pair of two equal and opposite charges. For two pair of equal and opposite charges anta tagondre idu nanige equal, idu q ne idu, illondu charge ide, idu negative, idradu kuda q ne ide. Equal and opposite annandre equal in strength but opposite in polarity. What you are going to expect in this particular case, idu nanige usual agi charge lines ee riti hogta ide. So it always starts from positive and it terminates at a negative. It is.
ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ವ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದಾದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So now you can take up this one. This is not considered. Take up this. See, these are all the lines of forces. ಹಾಗಾದ್ರೆ lines of forces ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? From positive charge, and then it terminates at negative. It is negative charges ಅಲ್ಲಿ terminate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, the point charges, the pair of two equal and opposite point charges, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೀಬಹುದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀಬಹುದು. This is also considered as dipole ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sketch and explain the electric field due to a dipole ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. So this is once again from negative. So like this, these are all the lines of forces. So that is for a pair of two equal and opposite charges. It is for a pair of equal and opposite charges. It is. So the lines of force starts from. So once again they are once again originated from positive charge, terminated towards negative. It is. I'll go to the fourth particular method. How we are going to operate this one? A pair of equal positive point charges. A pair of equal positive point charges. Positive point charges. Pair of equal positive point charges. ಈಗ pair of equal positive point charges ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು positive charge. This is one positive charge, one more positive charge is here. So if you just go for it, we'll take up the lines of forces like this. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. This is one more positive charge. We expect the lines of forces, they'll move in this direction like this. These are all the two positive point charges. The lines of forces will just move in this direction like this. Itara move agta barutte namage. So this is one pair of equal positive point charges. Next to lines of forces ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next I'll take the last part, that is fifth one. A pair of equal negative point charges. A pair of equal negative point charges. A pair of equal negative point charges. ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. These are all the lines of forces that you are going to expect. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. See, that is lines of forces are going to come like this. ಈ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. Sorry. See, look at this. These two are nothing but negative charges. Idu Q9, idu kuda Q9. These two are nothing but negative charges. Look at this.
So that is once again the lines of forces will just move in this direction. If they move it will once again so move in this direction because two equal charges repel each other. These are all considered as 5 different diagrams just to represent the charge and its the lines of forces with lines of forces. The next part of our explanation antandre properties of electric field lines. What are the properties of electric field lines? Electric field lines. What are electric field lines the property very important question for your examination. Sometimes the question is related with 3-mark question. So 3-mark question only 3 points 2 mark questions are 2 points. What are the properties in this particular case? So simply I will just go and explain one by one. I will go and explain one by one. Look at this. See, as usual, always the electric field lines starts from or originates from positive charge and terminates at a negative. And sentence terminates at negative charge and terminate positive charge and negative charge and so lines of force starts from positive and it ends up at negative. This is one part. Second important property is they do not form closed loop. They do not form closed loop. Closed loop ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ see that is once again ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು charges starts from positive ends up at negative. Surface ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. This is once again impossible because the charges always reside on the outer surface of the curved surface and moreover the field lines will not pass through it. Surface ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. That's why we never expect that it's a closed loop. They do not form a closed loop. Closed loop ಆಗೋದಕ್ಕೆ chances ಇಲ್ಲ. So the field lines are closed loop, do not form a closed loop. But magnetic field lines closed loop. That is the major difference between electric field and magnetic field. Electric field lines and magnetic field lines. ಅಂತನೇ ಸದ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ clear explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. Third property, they do not pass through a conductor. Of course, I already told you. They do not pass through a conductor. They do not pass through a conductor. They do not pass through a conductor. This is the third particular case. Fourth particular part. Fourth one. They can pass through on a non-conductor. They can pass through these lines of forces. They can pass through non-conductor. They can pass through a non-conductor. Non-conducting material ಅಂತಂದ್ರೆ generally ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ dielectric ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Dielectrics are nothing but insulators. Fourth particular case ಅಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Fifth particular property of electric field lines are they are normal to the surface. So electric field lines, they are normal to the surface.
normal to the surface. ಏನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಥೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. But the matter can exist without charge, but charge cannot exist without a matter. In surface may charge is tilkonಡ್ರೆ, so these are all the field lines that you are going to expect. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, parallel ಗೆ they are perpendicular to the surface. It is perpendicular to the surface. Surface ಗೆ perpendicular ಆಗಿ ನನಗೆ field lines ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. So that is one part of it. Fifth particular case clear ಆಯ್ತು ನನಗೆ. Charge field lines are normal to the surface. I'll go to the next one. Sixth particular point. The same part. Sixth point. Due to an isolated positive point charge, they start from the positive. This starts from the charge and ends at infinity. Isolated point charge ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ the lines of forces starts from positive and of course they are moving in all possible directions like this and they end at infinity ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Next particular part, seventh point. I'll go to the seventh point. Due to the unisolated negative charges, they start from infinity. So lines of forces ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So lines of force starts from infinity, it ends up at terminates exactly at the negative charge. This is the seventh point. We'll go to the eighth different point. Eighth point as per the electric field lines are concerned. Of course, two field lines never intersect each other. Very important point. Intersect each other. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್. ಇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನೋ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3, 4 ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯು ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Just placing the unit positive charge at this particular point. So this is the plus q unit positive charge. The direction hinge ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ direction ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ direction. So ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ no field two electric field lines, no two electric field lines intersect each other. If they do so, what happens? We never expect that at the same point two different directions for a force. ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ O is the point. At that point we never expect, so that is force in two different directions, because
It is impossible, practically impossible. That is once again. So that's why the 8th point is very essential for us. Two electric field lines never intersect each other. So if they do so, suppose we never expect that. One day point two different force direction. Force means has both magnitude and direction. One day point two directions expect chances. So that is the case for. So that's once again 8 different points. Let us go to the 9th one. 9th one, point number 9. In free region, in charge free region, electric field lines can be taken to be a continuous curves. Ili yavattu kuda electric field lines. So the continuous curve. This is the electric field lines are nothing but it's a continuous curve. Electric field lines are nothing but continuous curves. Cut join it is always a complete curve, means one complete path it is. So that is once again ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಆ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇಲೆ ನನಗೆ the distance between these, suppose because charge is so we find more number of field lines like this in the sense. See that the electric field lines gives the strength of the charge at this particular point. See, very close to the charge, number of field lines are maximum, and then so as we just move away from it, the intensity or strength of the electric field goes on decreases as we move away from the charge. ದೀಪದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕತ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ದೂರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. These are all the characteristic properties of electric field lines. ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. This is the pure explanation as per the electric field lines are concerned. What we are going to do next, so we'll go with one more part of it that we consider it as area vector representation. Physics means first observation, second one is so measurement and representation. And observation gotaadu nanage hege hogutte charges, these are all imaginary lines of forces, imaginary it is. So the that is once again the direction and the magnitude is measured properly. The direction is going to explain in which direction the unit positive charge moves, whether it moves away from the given charge or so it moves towards the charge. That is important for us. Next we'll go to the one more part of it concerned with the same. So area vector concept is area vector. What is this area vector? So usually I think we are familiar with the term known as area. Area means length into breadth. Means of course it's a measurement, it's a scalar, but here we consider it as area vector and explain matter. What is this area vector? How this area vector is related to us, how it is useful to explain the concept of electric field and electric field strength. This is because at the point of intersection in this particular case, so usually what is this area vector? So what is area vector? What is area vector? Explain. Is best of the best. So 3 mark question. What is area vector? Is small planar area element ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. This is considered as a surface ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ is equal to how much, that is equal to how much, this is delta A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ n ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು n ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ delta A. Delta A is considered as area vector. Delta A is equal to how much? Delta A, this area delta A, so into how much? This is n cap. This is known as area vector. Area vector is equal to how much? It's a product of A, delta A, area into n cap it is. So this is for the given surface. This surface only charges ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. That is charges are present at this particular case. ಇಲ್ಲಿ charge ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Means in case of this delta A can be represented as the vector delta A. Delta A is equal to how much? So delta A into n cap represented like this. This arrow is along the normal drawn. This arrow is along the normal drawn to the surface. The surface, normal drawn to the surface. In case of curved surface could have the area, then the element, the perpendicular to the area elements. This arrow is along the normal drawn outward. N cap is the unit vector along normal letters to the area. In case of curved surface, idu nanage main surface ಆಯ್ತು. Curved surface ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. Part of it is taken. This is considered as n cap. N cap is the normal drawn. So that is delta A. Delta A is equal to how much? Area vector is equal to how much? Delta A into n cap. So this is considered as area vector. So area vector explain about the charge and the direction in which the lines of forces are expected. The direction in which the electric lines of forces will move will take up the n cap. ಈಗ ನನಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ x as well as along y direction ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. That is considered as a component of the electric field. Next, we'll go to electric flux. Electric flux. It is represented by phi. Electric flux. Electric flux is defined as, I'll write the word. Electric flux is defined as, electric flux is defined as the product of component of electric field, along the normal and the area elements. Then no area element and the area element.
See, that is the value is found to be equal to how much? Phi is equal to how much? ಈಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಸಾರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ once again so we'll take up the component of it this is the x component this is theta anta tilkondra ile so we'll take it as once again the component of this one e into a into how much cos phi and not cos theta anta tagobodu this is considered as phi and what about this one e dot a anta baribodu ಅಥವಾ e a cos theta anta ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ where theta is the angle between the direction of where theta is the angle between direction of E electric field and delta A surface area ಇದು delta A ಇದು this is nothing but delta A surface angle between these two parts. So look at electric flux is the number of one of the simplest formula hinge heltivi this is the measurement part. Electric flux is simply explained like this electric field flux is the number of field lines passing normally through the unit area. Electric flux is the number of field lines passing normally across unit area across unit area ಇದೆ simplest formula ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ electric flux is the number of field lines passing normally across unit area ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು simplest formula ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ see there is electric flux is the number of field lines passing normally ಅಂತಂದ್ರೆ so this is normally to it ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು we are going to operate this one. These are all nothing but electric field lines. It will pass through it. This is surface. This is surface. This is considered as surface. This is surface. Electric field lines. These are all nothing but electric field lines. Electric field lines. These are all electric field lines and electric field strength. We can measure it. So next is electric field in terms of electric flux. Next heading is electric field. In terms of electric flux. Electric field in terms of electric flux. Electric field is the electric flux per unit area. Electric field ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು electric field is the electric flux
per unit area ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. So what about the value of electric field? Electric field ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? Electric flux, I will write like this: electric flux divided by what? Area it is. It is equal to how much? You can just put it as 5. Flux means 5. So what about the area? A it is. So that is equal to how much? Athwa ನಾವು ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು? Electric flux 5 into 5. Electric flux na ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಇ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Electric field, electric flux, area element, these are all important points. Is to one slot of work item. Next, I'll pass on to one more point. Expression for electric flux through a given surface. Expression for electric flux through a given surface. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಬಿಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟೈಮ್. And then moreover, all the work is once again as per the guidelines of the pre-university board. ಇದನ್ನು flux through a given surface, expression for flux through a given surface it is. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, let us have a surface like this. Let us have a surface. Surface. So we are expecting the lines of forces. This is the direction. We'll expect now. This is the direction of what? Electric field. Electric field direction. This is once again. So delta A, area vector, area element. This is angle theta. Of course, this is the angle theta, angle between these two. What about this one? E cos theta. The area element. This is considered as what? It's an area element. Area element. Area element. So this is the direction of what? Electric field. Electric field direction. Area charges. The theta with the angle between E and theta with the angle between E and delta A. What that you are going to expect? E cos theta is the component of electric field E. E cos theta, component of electric field. Component of electric field component of E electric field along normal what you are going to expect? See, flux through the area element, flux through the area element we can just have flux through the area element. So it is how much? Delta phi is equal to how much? E cos theta
delta A. E cos theta delta A. So delta phi is equal to E cos theta to delta A. The total flux phi is equal to how much? You can just have total flux. So phi through any given surface is given by flux through any surface is given by total flux through any surface on the top. We'll just go ahead with expression like this. Total flux is given as phi is equal to how much? I'll take up for whole of the case sigma, it is delta phi. It is equal to how much? Sigma E delta A cos theta. This is the expression for the net flux generated. So from the surface it is. So next, let us have some expressions and then important points. What happens if theta is equal to 0? Sorry, in this particular case, first case, case 1. Our diagram previous diagram if theta is equal to 0, what happens? See, that is once again, if theta is equal to 0, that is E and delta A are along the same line, then cos 0 is equal to how much? Cos 0, that is equal to how much? 1. Therefore, the maximum electric flux it is. So that is once again the phi is equal to how much? Sigma of E delta A, that is equal to how much? This is the maximum electric flux it is. Maximum electric flux. Radial anta kuda kariyada maximum electric flux. We'll expect a radial electric flux. Case 2 togotane. Second case. If theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree. 90 degree in then cos 90 it is. Cos 90, that is equal to how much? 0. Phi is equal to how much? 0 in this case. That is minimum electric flux. Minimum electric flux. Minimum electric flux. Electric flux. Minimum electric flux. Third particular case. Third part. Electric flux is a scalar quantity, of course. It's a very important point. Electric flux is a scalar physical quantity in vector form. Phi is equal to how much? How we are going to write? Sigma. Of course, this is E dot delta A. This is dot product of two different vectors. It's a scalar. Fourth particular point. Important point. SI unit of electric flux. Electric flux is Newton meter square per coulomb. The correct expressions justify. This is the result what you are going to get as per the SI unit is concerned. So these are all important points for us as per the expression. See, as per today's explanation, first point I just explained about electric field lines. First explain point, but then I'm just recalling the points. What I explained in the class. First one, electric field lines. Electric field lines. Lines of force on the head. Of course, electric field lines. So, important question near prakara tagondre
maybe 1 mark question ಆಗಿ ನಿಮಗೆ what are electric field lines ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Question is what are electric field lines? Electric field lines. ನಾನು questions ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. Second one. So give any properties concerned with this. ನಾನು ಕೆಲವಾರು properties ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಅಥವಾ sketch and explain the electric field lines. Sketch and explain electric field lines. For, of course, so 5 different diagrams explain ಮಾಡಿದೆ. 1 2 3 4 5. First one is for a positive point charge, second one is for negative point charge, third one is a pair of 2 equal and opposite charges, fourth one is a pair of equal positive point charges, a pair of equal negative point charges. Idu one ಆಯ್ತು. Next 1 mark question ಆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ these are all 1 mark questions. ಒಂದೊಂದು diagram ಕೂಡ 1 mark questions. Next, mention the properties of electric field lines. Mention the properties of electric field lines. Electric field lines. Idu ಒಂದು question ಇದು. Electric field lines. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 mark question ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ 2 mark question ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. So 2 mark question ಅಂದ್ರೆ 2 points ಬರೀಬೇಕು, 3 mark question ಅಂದ್ರೆ 3 points ಬರೀಬೇಕು. Question paper pattern same. 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, 5 mark question, 5 mark problems. ಹಾಗೆ next point ಏನು, what is an area vector? Fourth question, what is an area vector? Next explain it ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. explain an area vector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Explain. This is also a 3 mark question. You can just make a pack of 3 mark questions. ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. 5 electric flux ಅಂದ್ರೆ ಏನು, electric field lines in terms of electric flux, expression for it, and then so actual expression for a total electric flux, and then important points how electric flux varies when the value of theta varies. These are the points. You just go through all these points, and then so in tomorrow's class I'll try to explain the rest. Thank you. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಏನೋ ಪಟಕನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ ಟಚ್ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
Good morning, students. So, in the previous class, I think we have discussed about the 7 types of primitive unit cells and their possible variations as centered unit cells. Okay. So, the 7 crystal systems: cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic, triclinic. So in each crystal system, we can have, that is, primitive unit cell and as well as centered unit cells as possible variations. So centered unit cells, you know, one is body centered unit cell, face centered unit cell, and also end centered unit cell. So total 14 types of 3-dimensional arrangements are possible with respect to constituent particles in solids, which are popularly known as Bravais lattice. So with respect to that, we have studied in detail, and after that, then we have started the discussion about calculation of number of particles in a unit cell. So if you take crystalline solids, they are made up of very large number of unit cells. So in a unit cell, how many particles are present, or what portion of a particle belongs to a unit cell, that you have to learn. Okay. See here, particles, they may be atoms, molecules, or ions. For simplicity, that is for better understanding, we consider particles as atoms. Okay. So we consider, that is, particles as atoms. Particles may be molecules or ions also. And similarly, so with respect to cubic crystal system, that is, arrangement of atoms in a unit cell, that we are going to discuss. All crystal systems are not discussed in your syllabus. Only they have discussed how to calculate the number of particles with respect to cubic crystal system. And we know that in cubic crystal system, we can have 3 types. One is primitive cubic system. So primitive cubic system means there particles are present only at the corners. And similarly, in cubic crystal system, we can have body centered cubic system. Short form is BCC, and then face centered cubic system. Short form of this is FCC. So you are going to learn how to calculate the number of
atoms present in primitive cubic system where particles are present only at the corners, body centered cubic system where particles are present at the corners as well as at the center of the body, then face center cubic system. Particles are present at the corners. Along with that, particles are also present at the center of each face. So with respect to cubic crystal system, so we can have three types of variations: primitive, body centered and face centered. So in these unit cells, we will be learning how to calculate the number of particles. And for simplicity, for better understanding, particles are considered as atoms. So very important for examination. So in examination, question can be asked for 2 marks. Calculate the number of atoms present in primitive cubic unit cell. So this is with respect to unit cell. So calculate the number of atoms present in primitive cubic unit cell. Similarly, calculate the number of atoms in body centered cubic unit cell. Similarly, calculate the number of atoms in face centered cubic unit cell. So for 2 marks, question can be asked. So let us see how actually we can calculate the number of atoms which are present in these three types of unit cells. Okay. So first, let us take primitive cubic unit cell. Okay. So this is the crystal lattice, and here the unit cell is primitive cubic unit cell. And here if you observe, very important, see here, suppose if you take the center particle, this one, if you take this one, this particle, assume this as atom. See here, this is shared with how many unit cells? You can see this is one unit cell, second unit cell, third unit cell, fourth unit cell, fifth unit cell, sixth unit cell, seventh unit cell, and eighth unit cell. So if you take that is simple primitive cubic unit cell, in that unit cell, each particle or each atom, it is shared with how many unit cells? It is shared with 8 unit cells, that is unit cells. See, each unit cell, it can be shown by using 3 different types of models. See, this is called as open structure. Okay. See, in open structure, that is, you can see the spheres which are present at the corners, and each sphere, it represents one particle, and the particle does not represent the size of the, that is, atom or molecule or ion. So actual size of the particle is not represented in open system. This is called open system structure. So if you take any unit cell, that is, structure can be represented in 3 different ways. This is called open structure. Similarly, this is also primitive unit cell. But what is the difference between these two? See here, actual size of the particle is shown. So this is called as space filling structure. So in open structure, actual size of particle is not represented.
See here in this model, that is each sphere actually it represents the size of the particle, which is called as space filling structure. So open structure, this is space filling structure, and also this is another way of that is showing structure of unit cell. And here it actually shows what is the actual portion of that is particle is belonging to unit cell. See here you can see in case of primitive unit cell only 1/8 portion of a particle is belonging to one unit cell, that is shown here. So there are three different ways in which that is structure of unit cell can be represented. This is very simple way of representing the structure of unit cell. This is termed as open structure. Okay. And similarly, this is space filling structure. Actual size of particle is represented. And this is structure which is showing actual portion belonging to particular unit cell. So in case of primitive unit cell, so particles are present only at the corners. And as I said, each particle, it is shared with how many unit cells? 8 unit cells in primitive cubic unit cell. So number of atoms present in unit cell. So in case of primitive cubic unit cell, so number of atoms which are present. See in a unit cell, that is how many atoms are present? 8 atoms are present. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And if you take any particle, it is shared with how many unit cells? 8 unit cells. Okay. So 4 unit cells in the same layer, 4 unit cells above or below. Okay. So total 8 unit cells. That means, so 8 particles are present, and with respect to each particle, only 1/8 portion belongs to a unit cell. See here, that is represented as blue painting. 1/8 portion is belonging to one unit cell. So 8 into 1/8, which is equal to 1. So number of atoms present in primitive cubic unit cell it is equal to 1. Okay. So this is very simple. So in examination for 2 marks question can be asked. So in a simple primitive cubic unit cell, that is how to calculate the number of atoms present in a unit cell. So if you take primitive cubic unit cell, so at the corners 8 atoms are present, and with respect to each atom, only 1/8 portion is belonging to one unit cell. So 8 into 1/8, which is equal to 1. So number of atoms or number of particles present in primitive cubic unit cell, it is 1. Very important, remember. Okay. So this is about primitive cubic unit cell. Similarly, so second one, body centered
cubic unit cell. So how many atoms are present in body centered cubic unit cell? Okay. So this is the open structure which is representing body centered cubic unit cell. Okay. Particles are present at the corners and also one particle is present at the center of the body. Similarly, this is the space filling structure, that is in open structure size of the particle is not represented, actual size, whereas in space filling structure actual size of the particles will be represented. See, this is space filling structure and actual portion belonging to a unit cell, that model is not there. We have only two models. So if you take that type of model, there you can find, that is, what is the actual portion of a particle is belonging to particular unit cell. Okay. So with respect to BCC, we don't have that model. We have only these two models. So let us take this open structure to understand how to calculate the number of atoms present in BCC, that is body centered cubic unit cell. See here, particles are present at the corners. So in BCC, how many particles are present at the corners? So there are 8 corner atoms, and we know that each corner atom, it is shared with 8 unit cells. That means only 1/8 portion of each corner atom is belonging to one unit cell. So 1 into 8. Okay. So 8 corner atoms into 1/8 portion belonging to unit cell. So that will be equal to 1 atom. And along with that, in BCC, one particle is present at the center of the body and it belongs to the entire unit cell. It is not shared with any other unit cell. Are you able to understand this point? See, if you observe this body centered particle, it belongs to whole unit cell. It is not shared with any other unit cells. Whereas if you take cornered particle, it will be shared with other unit cells. But if you take body centered particle, it wholly belongs to one unit cell. It is not shared with any other unit cell. So in BCC, there is one such body part, that is body centered atom. So body centered atom, and that belongs to the entire unit cell, 1 into 1, which is equal to 1 atom. So total, if you take BCC, body centered cubic unit cell, how many atoms are present in unit cell? 2 atoms. Okay. So in body centered cubic unit cell, that is number of atoms present in one unit cell, it is equal to 2 atoms. Okay. So this is how we can calculate, that is number of atoms present in body centered cubic unit cell. Okay. So in primitive cubic unit cell contains only one atom because particles are present only at the corners. Whereas if you take BCC, how many atoms are present in unit cell? 2 atoms are present because along with the particles which are present at the corners, one particle is present at the center of the body. Okay. So this is how you can show the calculation for number of atoms present in BCC. Okay. 2 marks question will be asked in board examination, and remember the calculation. And also this is required for solving some type of problems that you will come in later class. Okay. The next, third one,
face centered cubic unit cell. So short form of this is BCC, and similarly short form of this is FCC, face centered cubic unit cell. So let us see how we can calculate the number of atoms in FCC. So let us take the open structure of FCC. Here you can see this is cubic system, and in FCC particles are present at the corners. In addition to that, particles are also present at the center of each face. Understand? So this is open structure, and this is space filling structure. So with respect to FCC also, we have only two models. We don't have another model where actual portion of a particle belonging to unit cell can be shown. Three-dimensional model, it is very difficult to do that. So that's why we have only two models. This is open structure, very easy to understand the arrangement of particles. And this is space filling structure. See here, actual size of the particles are shown. You can see here, see, particles are present at the corners and particle is present at the center of each face. See here, like this. Okay, so this is space filling structure. So let us take the open structure to understand how to calculate the number of atoms that are present in unit cell. So in FCC, particles are present at the corners. How many particles are here? Corners alli ಎಷ್ಟು particles ಇದೆ? 8 particles are there, 8 atoms. So 8 corner atoms. So if you take any corner atom, that will be shared with how many unit cells? 8 unit cells. So each corner particle is shared with 8 unit cells. So that's why, what is the actual portion of one particle belonging to a unit cell? It is 1 by 8. So 8 corner atoms into 1 by 8 portion belonging to particular unit cell. So 8 into 1 by 8, it is equal to 1 atom. Okay. Then along with cornered particles, particles are also present at the center of each face. See, this face centered particle, like body centered particle, is not belonging to one unit cell wholly. See, this is body centered, where particle belongs to the unit cell completely. So whole atom is belonging to one unit cell. But what about face centered particle? So if you take this particle, this is not belonging to one unit cell completely. Each face centered particle, it is shared with another unit cell. So that means if you take the particle which is present at the center of any face, it is shared by 2 unit cells. Okay. So how many particles are present here? Total 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Okay, how many particles are present here? Total 6. See, 2 plus 2 plus 2. So if you take face centered cubic unit cell, how many face centered particles will be present? 6. And what is the actual portion of face centered particle is belonging to one unit cell? It is not 1, it is half, because it is shared with 2 unit cells. So 6 face centered atoms
So 6 face-centered atoms are present, and with respect to each atom, it is shared with 2 unit cells. That means, what is the actual portion belonging to 1 unit cell? It is R. Did you understand? This is shared with another unit cell. That means, if you take one face-centered atom, that is half of the portion belongs to 1 unit cell, another half belongs to another unit cell. So 6 such atoms are present. So 6 into half, that is equal to 3 atoms. So total 3 plus 1, 4 atoms. Okay. So if you take face-centered cubic unit cell, how many atoms are present in 1 unit cell? It is 4 atoms. If you take primitive cubic unit cell contains 1 atom. If you take body-centered cubic unit cell contains 2 atoms. If you take face-centered cubic unit cell, 4 atoms are present. So with respect to cubic unit cell only, we are discussing how to calculate the number of atoms present in a unit cell, not with respect to other crystal systems. So only these 3 you have to remember: primitive cubic unit cell, body-centered cubic unit cell, face-centered cubic unit cell. Very easy. For 2 marks question will be asked, and this is very important for solving problems also. So you will come to know where exactly you will use this concept: packing efficiency as well as solving problems. There it is very essential. I think all of you have understood how to calculate the number of particles which are present in a unit cell. Okay. So next we will move on to we will move on to closed packed structures. See, almost all the real things what we observe, they are 3-dimensional objects. So along with length and breadth, one more parameter will be there with respect to 3-dimensional structure, that is depth. So when you introduce depth, then it becomes 3-dimensional. If only length and breadth are there, that is 2-dimensional. So almost all the things what we see in our day-to-day life, they are 3-dimensional structures or 3-dimensional objects. So with respect to solids, especially crystalline solids, how actually we can construct 3-dimensional structures? See, we know that in solids, constituent particles, they are compactly arranged with respect to one another. So however the arrangement of particles is there, always some vacant space will be created. So if you go on arranging the particles in a compact way, whatever may be the arrangement, always some vacant space will be created. So efficiency of a crystalline solid, it depends on how constituent particles are arranged with respect to one another in a compact way. So if the vacant spaces are less, then efficiency is more. If vacant spaces are more, efficiency will be less. Vacant space, it is called as void. Okay. So if percentage of void is more, then it is less efficient crystal. If percentage of void is less, it is more efficient crystal. So in order to understand the packing of particles in 3-dimensional way, first you have to understand how actually particles can be arranged in
1 dimension, 2 dimension, and then 3 dimension. Directly you cannot arrange the constituent particles in 3-dimensional pattern. First you have to go with basic step, that is how particles can be arranged in 1 dimension. Then arranging the layers of 1 dimension one above the other, we get 2 dimension. And similarly, layers of 2 dimension, if they are arranged one above the other, then you will get 3-dimensional structure. So closed packed structure of solids is nothing but arrangement of particles in closed packed structure with respect to 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Okay. So we will discuss in detail about the closed packed structure in 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Okay. So first let us start with closed packed structure in 1 dimension. So closed packed structure in 1 dimension, it can be arranged in only one possible way. See, this is the only possible way in which closed packing structure in 1 dimension can be arranged. See, here particles are considered as hard spheres, and those hard spheres, they are in contact with one another, and it is arranged in a row, that is in horizontal row. So there is only one way possible arrangement of particles in 1 dimension we can expect, that is this one. So we have a model for that. See here, this is the arrangement of particles in 1 dimension. So here particles are in contact with one another. Generally, when we are arranging particles in closed packed structure, we consider particles as spheres. So spheres are in contact with one another and it is arranged in a row. So this is the only possible arrangement in 1 dimension for closed packed structure. And very important is with respect to closed packed structure of solids, whether it is 1 dimension, 2 dimension, or 3 dimension. One important term you have to know, which is called as coordination number. So don't get confused with coordination number of coordination compounds. Coordination number of solids. So what is actually coordination number in solids? See, coordination number, it is related to closed packed structure in solids. So definition is important. In exam, definition will be asked, and easily you can remember the definition of coordination number in solids. So definition of coordination number in solids, that you can remember with the help of this n cube. So if you remember n cube, you can write the definition of coordination number of solids. For 1 mark, many times question has been asked, define coordination number in solids. So don't get confused. Same term you come across in coordination compounds. That's a different definition, different concept. So in solids, coordination number is different. So what is coordination number in solids? N cube. What is n cube?
So what is n cube? 1n stands for number. Second n stands for nearest. And third n stands for neighbors. Okay. So n cube is nothing but number nearest neighbors. So how we can define now? The number of nearest neighbors of a particle is called coordination number. Okay. So let us see what is the coordination number in case of close packed structure in one dimension. Suppose if you take any particle here. So you can take any particle in this arrangement. Let us take this particle. So with how many particles it is in contact? Two particles. See, this is one particle. This is another particle. So like that you can choose any particle in one dimension. There each particle will be in contact with two neighboring particles. So that's why coordination number in close packed structure in one dimension, very important, it is 2. Okay. Again, for one more question can be asked, what is the coordination number of particle in a close packed structure in one dimension? So coordination number is 2. So how many particles are in contact with one another with a particular particle when it is closely arranged? That is nothing but coordination number. So remember, coordination number is 2 in case of one dimension. Okay. So this is the model which is showing close packed structure in one dimension. So only one arrangement is possible. And this is okay. Similarly, next is close packed structure in two dimensions. So next that is step is arrangement of, that is, particles in two dimensions. Close packed structure in two dimensions. How actually we can get close packed structure in two dimensions? That is arranging the layers of one dimension one above the other results in the close packed structure in two dimensions. So when layers of one dimension, when they are arranged one above the other, we get close packed structure in two dimensions. And we have already learned that in one dimension there is only one type of arrangement is possible. So let us take how actually we can arrange the layers of one dimension one above the other in different ways. See, there are two ways in which the layers of one dimension can be arranged one above the other. So let us take the first one. So this is first layer, and how I can place the second layer above the first layer? I can place the second layer above the first layer in such a way that the sphere of the second layer is placed exactly on the spheres of the first layer, like this. Okay, so this is second layer. Similarly, third layer.
fourth layer. See, like this, I can go on arranging the layers of one dimension, one above the other, in this way, both horizontally and vertically. See, suppose if you consider layer 1 as A, then arrangement of particles in layer B, it is also same. So we can call this layer as again A. Similarly, what about the arrangement of spheres in third layer? It is also same as layer 2 and layer 1. So that we can call as again A. And similarly fourth. Like this, we can place any number of layers one above the other, both horizontally and vertically. And this type of arrangement, it is possible with respect to two dimension. And the pattern is called as so the pattern, it is known as A, and so on arrangement or pattern. Okay. So this is one type. Similarly, what is the second type of arrangement that we can expect with respect to two dimension? So this is first layer. Yes. See here, while placing the second layer above the first layer, I will not follow the first pattern. I will follow different pattern, and that is possible. So here I am going to place the spheres of second layer in staggered manner. So what is the meaning of staggered manner? I am going to place the spheres of the second layer in the depressions of the first layer. Whereas in this case, I am placing the spheres of the first layer exactly above the spheres of the second layer over the spheres of the first layer. But in this case, what I am going to do, I am going to place the spheres of second layer in the depressions of the spheres of the first layer. And as a result, arrangement will be different. You can see here. So this is the sphere of second layer. See? Okay. And similarly, third layer, I am going to place in the depressions of the second layer. Okay. See here, this type of arrangement is different from this type of arrangement. Suppose if you consider the first layer as A. So this is layer A. Second layer is not same as first layer. So I can call this layer as B. Whereas in this case, second layer and first layer arrangement is same. That's why I am calling the layers as A only. But here, if you consider the arrangement of particles in first layer A and arrangement of particles in second layer B, it is not same. That's why I am not considering that as A layer. I am considering that as B layer. Similarly, if you take the third layer, it is same as first layer. So I can call that layer as A. Similarly, if you take the fourth layer, it is same as second layer. So I can call this as B. So what is the pattern of arrangement that has been possible when layers are placed one above the other in a staggered manner or in the depressions of the first layer? This is called as AB pattern. Okay. So in two dimension, closed packed structure in two dimension, there are two possibilities. One is A pattern type of arrangement, and another is AB pattern arrangement. Okay. So one, that is particles which are arranged in one dimension.
when they are arranged one above the other. That means when layers of particles of arrangement in one dimension, when they are arranged one above the other, we can get closed packed structure in 2 dimension. And there we got 2 patterns. One is A pattern and another is AB pattern. So very important now. Okay. So here, if you take the first pattern, that is A pattern. Suppose if you take any sphere, I am selecting this sphere. So with how many particles it is in contact? See, this is the sphere I am selecting. With how many spheres it is in contact? This is first sphere. This is second sphere. This is third sphere. This is fourth sphere. So what is the coordination number in this pattern? So coordination number, it is nothing but number of nearest neighbors of a particle, or each particle is in contact with how many particles. So in this case, this particle is in contact with 4 particles. So coordination number is 4. And very important, this pattern, it is given a name. Okay. And that name is given based on, see, if we join the centers of these 4 spheres, which are in contact with a particular sphere, say this is the center of one sphere, center of another sphere, third sphere and fourth sphere. Suppose if I join the centers of these spheres like this. So what is the polygon that is obtained here? Square. That's why this type of closed packed structure in 2 dimensions, it is called as square closed packed structure in 2 dimensions. So why A pattern can be called as square closed packed structure in 2 dimensions? Because if you take any sphere, 4 spheres will be in contact with that sphere, and if you join the centers of those 4 spheres, which are its nearest neighbors, you get a square. That's why this is called as square closed packed structure in 2 dimensions. And what is the coordination number of square closed packed structure in 2 dimensions? It is 4. Very important. For 1 mark question can be asked. What is the coordination number of square closed packed structure in 2 dimensions? It is 4. I think now you have understood why it is called square closed packed structure. Similarly, let us take AB pattern. So I'll select this sphere. Okay. And now you see here, how many spheres are in contact with this sphere? See, this is one sphere, second, then third, fourth, fifth, sixth. So if you take the sphere, like that you can select any sphere. So I am taking this sphere, you can select any sphere in this arrangement. So how many spheres are in contact with that sphere? 6 spheres are in contact with that sphere. So what is the coordination number here? So coordination number is 6. Okay. So in AB pattern of 2 dimensions, coordination number is 6. In this arrangement, coordination number is 4. Okay. And again, for this pattern, there is one particular name. So what is that name which is given? Yes, it is again based on, suppose if you take the centers of the spheres which are in contact with that sphere, and if you join them, see. So what is the polygon we are getting here? Hexagon. That's why this type of closed packed structure in 2 dimensions, it is called
hexagonal close packing in 2 dimension. So this is square close packing in 2 dimension, and this is called as hexagonal close packing in 2 dimension. Very important. And what is the coordination number in hexagonal close packing in 2 dimension? It is 6. Okay. So close packed structures in 2 dimension, we can have 2 types of arrangements. In the first type of arrangement, the pattern is called AAA pattern, because there the arrangement of spheres in all the layers is same. Whereas in case of second type of arrangement, it is called as ABAB pattern, because there second layer is not same as first layer, whereas third layer is same as first layer and fourth layer is same as second layer. So ABAB pattern. So square close packed structure, hexagonal close packed structure. Suppose if question is asked, which one is more efficient? Whether square close packed structure is more efficient or hexagonal close packed structure is more efficient. As I said, efficiency of a solid, it mainly depends on vacant spaces. See, if you observe square close packed structure, there vacant spaces are large. So percentage of vacant space in close packed structure in 2 dimension, that means square close packed structure in 2 dimension is more. Whereas in case of hexagonal that means hexagonal close packing structure in 2 dimension, that is the percentage of voids or percentage of vacant spaces is less. That's why ABAB pattern is more efficient compared to AAA pattern, or hexagonal close packing in 2 dimension is more efficient compared to square close packed structure in 2 dimension. So remember these points with respect to this. And very important, especially when you come to hexagonal close packed structure, their voids which are present, they are in triangular shape, which are called as triangular voids. Whereas in square close packed structure, there are vacant spaces, but they are not triangular in shape. But if you take hexagonal square close packed, that means hexagonal close packed structure, there you can find, that is, voids, they are in the form of triangles. That's why they are called as triangular voids. Okay. So very important. In the next stage, you will come to understand what is the importance of triangular voids. Okay. So this is about close packed structure in 2 dimension. Okay. So one is square close packed structure and another is hexagonal close packed structure. Okay. So did you understand? Now we will move on to, that is, next stage, that is about close packed structure in 3 dimension, which is very important. So all the things what we see in our day-to-day life, they are 3-dimensional objects. Okay. So let us see how actually we can construct 3-dimensional structures with respect to solids. As I said, if you arrange the layers of 1 dimension, one above the other, we get 2-dimensional structure. In the same way, if we arrange the layers of 2-dimensional structure one above the other, then we get 3-dimensional structure. So let us see what are the 3-dimensional structures that are possible when layers of square close packed structure are arranged one above the other, and similarly when layers of hexagonal close packed structures, when they are arranged one above the other. Understood? So we discuss
about that in detail. Okay. So closed packed structure in 3 dimensions. So the first one, closed packed structure in 3 dimensions by so closed packed structure in 3 dimensions by using square closed packed structure in 2 dimensions. Okay. So let us take a model to understand this one. See here, this is the 3-dimensional model, and this 3-dimensional model, it is actually obtained by placing square closed packed structure in 2-dimensional, one above the other. Okay. So if square closed packed structures in 2 dimensions, when they are arranged one above the other, we get closed packed structure in 3 dimensions. And this is the model to show how we can get the 3-dimensional structure by arranging 2-dimensional structure layers one above the other. So when square closed packed structure in 2-dimension layers, when they are arranged one above the other, we get 3-dimensional structure, which is called as simple cubic lattice. See, this is an example for 3-dimensional arrangement of simple cubic lattice, which is obtained by arranging the layers of square closed packed structure in 2 dimensions, one above the other. See, like this, we can go on arranging any number of layers. This is what the 3-dimensional structure we get, which is called as simple cubic lattice. And here you can see, that is, if you take the first layer and second layer or third layer, the arrangement of spheres or particles is same. That's why we can call this type of pattern as A pattern. That means arrangement of layers is same. First layer, second layer, third layer, fourth layer, or any number of layers if you take, arrangement is same. That's why the pattern is called as A pattern, and that results in 3-dimensional structure, which is called as simple cubic lattice. And what is the unit cell of simple cubic lattice? You can see here the unit cell is, suppose if you take this point, see here, what is the unit cell we are getting? So particles are present only at the corners. See here, particles are present only at the corners. So when particles are present only at the corners, what type of unit cell we get? It is primitive unit cell. So in simple cubic lattice,
That is, what is the unit cell that is present? Simple unit cell, and pattern is called as AAA pattern. So simple cubic lattice, it is obtained by arranging square closed packed structure in two-dimensional layers, one above the other, and this is what the three-dimensional structure what you get, which is known as simple cubic lattice. And you can also see here in simple cubic lattice, which is three-dimensional structure, where unit cell is primitive unit cell. Particles are present only at the corners. Okay. So this is one three-dimensional arrangement. In the same way, we will discuss that is three-dimensional arrangement with respect to that is hexagonal close packing in two dimension. How actually we can get the three-dimensional structure when layers of hexagonal close packing in two dimension when they are arranged one above the other. Okay. So we will continue in the next class.
Good afternoon, students. So in the previous class, you have studied about symmetric and skew-symmetric matrices and problems based on those matrices, and also two important properties based on symmetric and skew-symmetric matrices. So now in today's class, let us proceed further with other important ideas of a matrix. So that is inverse of a matrix. Inverse of a matrix is the next important concept you have to discuss with. So you are already familiar with the inverse property. Ready? Inverse property ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ. Inverse element with respect to addition ಬೇರೆ, inverse element with respect to multiplication ಬೇರೆ. Suppose let us consider some real numbers. If a is a real number, what is the inverse element for a with respect to addition? Inverse element with respect to addition ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು additive inverse ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. Additive inverse. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಎ ಜೊತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ additive inverse of a is minus a ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. If a is any real number, then minus a becomes its additive inverse. ಅಥವಾ minus a ನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ a becomes additive inverse. ಈಗ 2 ಗೆ additive inverse -2, ಅದೇ -5 ಗೆ additive inverse +5. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ additive identity ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ the same can be considered with respect to multiplication also. Suppose if you consider any real number a, so you have to multiply this a by that element. After multiplication of that element, you should get multiplicative identity. What is multiplicative identity? Identity element with respect to multiplication, and that is nothing but 1. So 1 is the identity element with respect to multiplication. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ 1 by a. If you multiply a by 1 by a, you get its value as 1. So therefore a is the multiplicative inverse. A is the multiplicative inverse. ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದ್ಬೇಡ. ಎ ಇಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by a. ಹಾಗೇನೆ 1 by a ಈಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 by a, 1 by a ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ you come across with 2 operations, addition and multiplication. So ಇಲ್ಲಿ with respect to matrix ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ we go only with respect to multiplication at present. Addition ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. If A is any matrix, then if you multiply this matrix A by one more matrix, A ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎನ ಯಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು
ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ 1/a ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1/a ನ a to the power of -1 ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/a ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. 1/a ನ ನಾವು a ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. a is the inverse of a to the power of -1 and a to the power of -1 is the inverse of a ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ a and b ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ they are said to be inverses to each other if their product is ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. a is the inverse of b and b is the inverse of a. So if a and b any two matrices, then ab is equal to I ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ a is the ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ a 2/2 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ 2/2 ತಗೋಬೇಕು, 1 0 0 1 ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ 3/3 ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, then if the product of those two matrices is equal to identity, then you can say that A is the inverse of B, and also you can say that B is the inverse of A. So that's the concept of inverse of a matrix. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಐ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಥವಾ ಎ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟೂ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, so here you come across with two important properties for inverse of a square matrix. Those two important properties are very important because
They may be asked in the examination for 3 marks or 2 marks. First property na 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಸೊ let us consider the first property. So property with respect to inverse of a square matrix. Inverse of a matrix. First property, inverse of a matrix, if it exists, is unique. Inverse of a square matrix. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. Let us consider the matrix A. So for this matrix, let us assume that there are two inverses. Let us assume that there are two inverses of the matrix A. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸಸ್. ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಿನೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಿನೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಒಂದು ಸಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಎ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿ ಎ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಬಿನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಎನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is satisfied, commutative property is satisfied in case of invertible matrices. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು 100 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100ಗೂ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಡೀ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸೇ commutative property is not satisfied with respect to matrix multiplication. But in special case ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಐ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎನು ಕೂಡ ಐ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ.
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ. ಇಫ್ ಸಿ is the inverse of A. C is the inverse of A ಆದ್ರೆ C ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವೆರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. AC ಅಥವಾ CA ನೀವು ಯಾವ ಥರನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ, ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಗಿವನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ 1 ಅನ್ನ ಎ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 1 ಇಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ when it is multiplied by any element you should get back with the same element. ಅದನ್ನೇ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ if you multiply any matrix by identity matrix you get back with the same matrix. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿನ ಬಿ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಐಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿನೂ ಆಗತ್ತೆ ಬಿ ಎನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ, ಅದೇ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಐಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಎ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ ಎ ಇದೆ. ನಾವು 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿನೂ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ಎನೂ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಐಗೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟು, 4ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎ. ಈ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಬರೋಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ಸಿ, ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐಗೆ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಮಾತ್ರ, ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇರೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ASSO ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ.
ASS ಓ ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಓ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ASS ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಂದ್ರೆ AC ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ B ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, BA ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ C ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ BA ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, BA ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I. ಸೊ BA ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ I ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ I ಬರೀಬೇಕು, I ಇಂಟು C. ಐನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ C ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ, B ಇತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, B is equal to C ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ B and C? B and C ಅನ್ನೋದು 2 inverses for the matrix A ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ D is equal to C. ಸೊ 2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದಮೇಲೆ A ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ there exists only 1 inverse for the matrix A. So therefore you can make a conclusion that inverse of a matrix is unique. And a very important property, this one is one of the important property, may be asked in the examination for 2 marks. 2 mark ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟು. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ B ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನು. ಸಪೋಸ್ C ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ B ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು AC ಇಂದನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು C ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ A ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ AC ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA ಜಾಗದಲ್ಲಿ I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 BA ನ I ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ 1. ಸೊ I ನ C ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ C ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ B ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇದನ್ನ B ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು B and C ಆರ್ ದಿ 2 ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಬೋತ್ B and C ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿವರಂತೆ. This is first important property on inverse of the matrix. Next, second property. Property number 2. So if you consider A and B as 2 matrices, square matrices, if A and B are any 2 square matrices, then you can have a condition that AB inverse is equal to B inverse A inverse. And one more very important property on inverse of a matrix. But ಅದನ್ನ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. AB inverse is equal to B inverse A inverse ಅಂತ 3 marks ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ A and B ಯಾವುದೇ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಬದಲು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏನೋದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು, ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸು, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎ ಬಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 by 1 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಗೆ ಇನ್ವರ್ಸು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ -1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎ ಬಿ, ಬಿ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ, ಸಿ ಎ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿ ಎ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಐ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡಕ್ಕಿರೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಬಿಗಿರೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಇನ್ವರ್ಸು ಎಗ್ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಬಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹೊರಟೋಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿಗಿರೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿರೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಬರೀ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೂಫು? ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿನ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಬಿನೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು. ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂತ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರಾನೇ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋದೆ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆನೆ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿರೋದೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ
ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ, ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎ ಬಿನ ಸೇರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎ ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Over. Next row. So these two are important properties based on inverse of a square matrix. ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯುನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಏಕೈಕ ಅಂತ. ಯುನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡು ಏಕೈಕ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Okay, now next one. So these two are the important properties you have to study. So apart from this, in this chapter you have to study about finding the inverse of a matrix, finding the inverse of a matrix by elementary operation. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 1 more 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 3 marksಗೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ 3 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 3 marks ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ 4th ಸೆಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4th ಸೆಷನ್ 4th ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 30% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 4th ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತನಕ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 13 ತನಕ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬೋರ್ಡಿಂದನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 13th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಬೋರ್ಡಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮತ್ತು ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ we were unable to conduct annual examination of second PUC. So that's the procedure. Suppose exam ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. 2 ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಷ್ಟು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋರು ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 4th ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 4th ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ದಿ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ what are the important concepts that you have studied in matrices? Definition and types of matrices ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್. ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ. 1 or 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದೇನೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. Determinants, that is one more important chapter and one more important idea you have to study here after matrices. Now what are the things you have to study in determinants ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನೇನ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ in determinants. So that means in determinant you have to study these concepts. Definition of determinant ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಅದೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ PU ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ನವರೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 4 ಇದಾವೆ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ 5th ಮತ್ತೆ 6th ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಾದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ 49B ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 50B ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 39th ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 39 ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. 39 ಕ್ವಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40th ಕ್ವಶನ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ಅಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 40th ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 41st ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್
ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 5 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು, 4 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು, 9 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು. 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು 10 ಆಯಿತು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು, ಎರಡೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 12 to 13 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು 4th ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನು ಅಥವಾ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 or 3 ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಗ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್: 2 - 1 1 4, something like this. One square matrix particular ಆಗಿ. So you have taken a square matrix A. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಎಡ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಡ್ಜಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು. ಎಡ್ಜಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರೋ ಥರ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 2 × 4 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 × -1. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಆರ ಬರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ABCD ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ABCD if it is a determinant, then value of the determinant is given by
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ನೋಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4s are 8, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 1s are 1, ಸೊ 9 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ you can find the value of the determinant and that value is a real number. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎವರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸನ್ from square matrices to real number, or determinant finds the relation between athwa determinant gives the relation between square matrices and real numbers. So determinant ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, and that we call it as a function. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಈ ತರ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದೇನು? ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. So then what is a determinant? ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. So determinant is a function from the set of all square matrices to the set of all real numbers, and that is the definition for determinant. Determinant andre enu? It gives the relationship between set of all square matrices to the set of all real numbers. Hagagi determinant anna ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ determinant is a function ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಏನು? ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ, MAPPING, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ is a function or a mapping from the set of all square matrices to the set of all real numbers, and that is the definition for determinant. So determinant definition clear ಆಯ್ತು. So ಏನು definition of determinant ಅಂದ್ರೆ it is the function between the set of all square matrices to the set of all real numbers. ಸೊ ಅದೊಂದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. Zoom, YouTube. ಇದಾರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.
Hello, dear students. As you all know, we are continuing with the chapter by name Organism and Population. There up to the growth models, logistic growth, and then the other one, what is known as the exponential growth. Up to that we have discussed. I told you that there are two important things you are supposed to remember in these two types of growth. In steady growth, so this is what is known as external level, means environmental factors, and this one is about the organism interaction. Here the growth, if it is like this, if the growth is taking place in this manner, suddenly if it is showing increase in its what is known as number of population, it is known as the exponential growth. On the other hand, if it is in the initial stage, slowly it is taking place, then rise, and again it comes to the normal level. This is known as the logistic growth, or the main difference between these two curves, we call this curve as the J-shaped curve. Illi hegagutte andre sudden agi nutrients jaasti irodrinda the organisms number increase. So this production of the organisms, the reproduction is very high, because in this case the resources are abundant. When the external factors, when the resources such as water, sunlight, everything is fine, the growth is this like this. On the other hand, if the resources are limited, it will be taking this. We call this is more realistic one, because no environment is capable of supplying nutrients forever. When the population increase, obviously the nutrients level also go on decreasing. So in this way, there are two types of growth models. Generally, they will ask only the graph. So we will send the PDF of the notes of the organism and population. Then in this class, I will introduce few more important terms of the topic ecosystem. Here, the ecosystem meaning is known to you. The systematic interaction that exists between abiotic and biotic factors is ecosystem. We have classified them under two subheadings. One is like this: artificial ecosystem, and the next one is what is known as natural ecosystem. So in this way, in the beginning, we have classified ecosystems under two subheadings. Natural, it may be a pond, or it may be a grassland, forest, all of them come under natural ecosystem. The artificial one is aquarium, swimming pools, they come under the artificial ecosystem, reservoirs constructed by human beings. So this is one way of classifying. On the other hand, as you know, we have classified in the other subheading, namely aquatic ecosystem, which is dominated by water, and next one is terrestrial ecosystem. So this is also another way of classifying depending upon the type of medium. This is another way of classification. Then after discussing the types of ecosystem, the systematic interaction between abiotic and biotic factors, it takes place in different manner depending upon our construction, artificial, if it is naturally existing, natural ecosystem, depending upon the medium, if it is water, aquatic ecosystem, if it is land, terrestrial ecosystem. That is one way. And then another important thing what you are supposed to remember is there is a term by name stratification. So this is the term mentioned in your syllabus. What is this stratification refers to? You know the meaning of the term strata, andre layer by layer anta artha. What is stratification with reference to ecosystem? Iga navu forest ecosystem na navu consideration ge tagondaga, the land or the surface is being occupied by grass, then herbs, shrubs, small trees, huge trees, which form the canopy. So this vertical distribution of the vegetation, it refers to stratification.
ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is stratification? The vertical distribution of vegetation in a forest ecosystem, it refers to stratification. So that is another aspect. Then apart from this, few more terms you are supposed to remember. If it is say an aquatic ecosystem, the biotic factors ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Many a time what is going to happen, our students are good at writing some complicated answers. When it comes to the question of writing some simple things, they forget. Biotic factors aquatic system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ biotic system factors refers to living components. Here first you are supposed to write about the producers. Here producers are in the form of phytoplankton. Phytoplankton. ಈ terms ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What are phytoplankton? Before that you must know the meaning of the term plankton. ಏನು plankton ಅಂದ್ರೆ? The passively floating microscopic organisms are called plankton. What are planktons? Refer to passively floating microscopic organisms. Microscopic organisms are called plankton. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. If it is a plant, phytoplankton. If it is consumer like animal, then we call them by the name zooplankton. So ಎರಡು ತರಹ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ phytoplankton, consumers ನ ತಗೊಂಡಾಗ zooplankton, and then decomposers like microbes. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So that becomes the abiotic factors. Suppose a question is, what are the biotic factors found in aquatic ecosystem? Which constitute the biotic factors in aquatic ecosystem anta keldaga, aquatic ecosystem refers to the ecosystem which is having medium as water. Here biotic factors are divided into 3 types: producers, consumers, and decomposers. Producers are including phytoplankton such as passively floating algae, photosynthetic algae. Okay, they constitute phytoplankton. Zooplankton, larvae of various invertebrates and vertebrates, they constitute zooplankton, and some bacteria. Then microbes refers to fungi and decomposing bacteria. So this refers to biotic factors in aquatic ecosystem. Same thing when biotic factors refer to the terrestrial ecosystem. So terrestrial ecosystem ಅಲ್ಲಿ biotic factors, abiotic factors ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ವಾಟರ್, dissolved gases, sunlight, temperature, minerals, so on. So terrestrial ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? Here the producers include the green plants. Then the consumers are of different types. The consumers, here we have divided them under different subheadings. You have already studied about this, namely the primary consumers, andre illi herbivores anta barutte. Then the next one is secondary consumers. Then the last one is tertiary consumer or top consumer. So in this way terrestrial ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಹದ consumers, producers ಇರುತ್ತೆ. So this is one way of knowing about the components of ecosystem. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ remember this year we have not yet received any information regarding the portions which are deleted, nothing like that. Even this is included. Very easy chapter to remember. If you glance once, you can easily write it. Suppose on the 3 mark question ali, what is ecosystem?
write different types of ecosystem and components of ecosystem ee tara kelidaga the systematic interaction that exists between abiotic and biotic factors in our environment constitute ecosystem. Basically, we have divided them under two subheadings, artificial and natural one way, then aquatic and terrestrial another way. Then next one, if they ask particularly about describe aquatic ecosystem, you must write about aquatic ecosystem includes plankton. They are nothing but passively floating microscopic organisms. The planktons are divided under two subheadings. Producers include phytoplankton, nothing but the passively floating microscopic organisms. Here, the passively floating algae, green algae, brown algae, something like that, they constitute producers here. Consumers, they include larvae of crustaceans, larvae of copepods, something like that. They are passively floating organisms. Microbes, they are constituting the decomposers. This is one way. If it is a terrestrial ecosystem, write about producers dominated by green plants. Consumers are further divided into three subheadings, primary, secondary, and tertiary. And the last one here, decomposers, which are responsible for providing mineral and nutrients. So, idu ecosystem ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಲಾಗಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಆ ತರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೀ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಏನೇನಿದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ the following aspects are to be concentrated. First and foremost, you must know about productivity. Productivity andre enu anta ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. After productivity, after the production of the food, the next one is what is said to be energy flow. Produce ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. Third one is what is known as decomposition, and the last one is what is called as the nutrient cycling. So ಈ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What is productivity? It is nothing but photosynthesis. What is productivity? It is the amount of organic matter prepared by the green plant in a given ecosystem. ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಯಾಲಿ, ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪರ್ ಡೇನೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್. Productivity is the amount of organic matter prepared by green plants per square meter per day or per year. That refers to productivity. Okay, so this is first definition. Productivity li enen odkobeku anta. First you must know the definition of productivity. I told you about the definition. The amount of organic matter prepared by the, not the rate, the amount I am telling here, the quantity. Okay, the amount of organic matter prepared by the green plants in a given area per square meter at a given period of time. Okay, adana productivity anta karitivi. So this is the first thing. Second thing, there are different types terminologies again. Primary productivity, these two letters, they stand for what is known as primary productivity. Andre direct photosynthesis, the amount of organic matter prepared by green plants, it refers to primary productivity.
ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನಾವು ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಆ ತರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ನ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. What is this secondary productivity refers to? For example, animals, herbivores, including we human beings, we consume primary food, I mean plant food, and our body prepares glycogen. Whatever organic matter prepared by the consumers by using the food prepared by the producers, that constitutes secondary productivity. Then fourth one is what is known as gross primary productivity. Gross, total, gross primary productivity. The entire amount of organic matter found in a square meter, whatever it may be per year, the whole thing constitutes gross primary productivity. Then next one, net primary productivity. Net primary productivity. ಏನು ಇದು net primary productivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gross primary productivity minus respiration loss. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಫುಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಡ್ ನ ಅದರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, productivity refers to the amount of organic matter prepared by the green plant per square meter at a given time in a given area. Here, according to your textbook, what you are supposed to write, productivity is the process of organic matter prepared by the green plant per square meter per year. The productivity depends on so many factors: amount of rainfall, then availability of sunlight, type of soil, vegetation, so on. Then there are different terminologies involved here. Primary productivity refers to the amount of organic matter prepared by the green plant. The consumer, they make use of some green plants for their food consumption. They prepare food in their bodies. That refers to secondary productivity. The amount of organic matter prepared by the consumers by feeding on producers, that refers to secondary productivity. Gross primary productivity refers to the total amount of organic matter prepared by the producer. It refers to gross primary productivity. Net primary productivity. Net primary productivity is nothing but gross primary productivity minus the respiration loss, because the green plants for their survival they utilize some amount of food. The difference refers to the net primary productivity. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ when the soil is not fertile, when the amount of rainfall is less, when there is no sufficient amount of availability of sunlight, obviously the rate of productivity goes on decreasing. Okay, productivity in top level, I mean at the producer level, if it decrease, affects other levels of the ecosystem. Idu productivity item. Okay, then after productivity, energy flow, decomposition and nutrient cycling. I will take up energy flow later because this is somewhat lengthy. I will first concentrate on this aspect known as decomposition. So what is this decomposition? As you all know in your previous classes,
Such a simple definition you have heard, you have studied. Decomposition means it is the process of breaking complex substances into simpler form. That is what you are already learned. You are familiar. But here it is not that simple. Again, you are supposed to remember so many terminologies, so many facts, okay, that we are supposed to learn now. Before I start this, I will make these terms clear first. Detritus andre enu, litter andre enu, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಲಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದುರಿಲೋ ಎಲೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಬಯೋಮಾಸ್, ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Sometimes litter refers to something which is thrown on streets, adanu litter anta karitare. But generally here with reference to ecosystem, I am concentrating litter andre the fallen leaves or stem parts, whatever it may be, we call that litter. Then detritus. Detritus means an amount of organic matter given by the plant or any organism, adanna now detritus anta kariತೀವಿ. Then the next one is what is known as detrivores ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ಆಮ್ನಿವೋರ್, ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ನ ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Decomposition refers to the process of breaking of complex substances into simpler form by microbes. We call that decomposition. Then, apart from this, one more term by name humus. What is this humus refers to? As soon as you hear the word humus, it is something which is referring to soil. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ an organic content in soil. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಫಂಗೈ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೌನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. What is humus? It is a brown amorphous content present in the top soil which actually nourishes the plant life. We call that product by the name humus. Okay, so humus andre enu anta ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. What is humus? It is the brown colored amorphous very nutritious organic content present in the top soil. It refers to humus. ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ that is what is described as the fertile soil. So that is about the term humus. Formation of this humus is called humification. So ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 to 5 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ catabolism, mineralization, catabolism, mineralization. One by one I will write. So first to fragmentation. Ivella definition kelidru. Fragmentation I will write in a sequential order according to your text alli tarne barita hogona. So first to fragmentation. Okay, then second refers to
what is known as leaching. Okay. Then the third one refers to what is called as catabolism. And then the last one, last but one, humification. Then another one is what is known as mineralization. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಹೇಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ತರ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೌ decomposition process includes the following steps. In the beginning, the first step, the detritus, as I already told you, the detritus is converted into smaller and smaller fragments, pieces. The huge piece of plant matter or animal matter is now being converting into small fragments in the beginning by the action of microbes. This conversion of big fragments into smaller and smaller pieces, we call this process by the name fragmentation. So in the initial stage, what is going to happen? The huge molecules are broken into smaller and smaller fragments. We call this process by the name fragmentation. Okay. Then ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚಿಂಗ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು? ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ವಿ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ rain water. What that rain water does, it will be falling on those fragment pieces. Whatever nutrients are there in the fragments, sometimes they will be immediately entering into subsequent layers of the earth. Okay. So this percolation of nutrients by the action of water current, we call this leaching. So the water what we pour or water what we supply to the plant, they help in movement of nutrients into the soil layer. They diffuse there. This process is called leaching process. Then the next one is what is called, other term we are supposed to remember is called catabolism. What is this catabolism refers to? There are two terms, catabolism, anabolism. Both include together they constitute metabolism. Catabolism andre microbes, bacteria, fungi ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. The enzymes present in microbes, they break the fragments into simpler form, into the components which are very friendly for absorption by the plants. So catabolism is the process of conversion of organic matter into simpler and simpler form by the action of microbes, enzymatic action of microbes. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ದೆನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, humification, formation of brown amorphous organic content on the soil is what is formation of this humus is called humification. Then mineralization, conversion of the detritus into its mineral form. This formation of minerals is what is known as mineralization. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಲೀಚಿಂಗ್, catabolism, humification and mineralization.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ that becomes the decomposition process. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೂ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಆ ತರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ ಜನವರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So based on that I will be given some other chapter apart from this general biology topics. Nan marta illa for time being. I will take up some other chapter what is assigned to me by the department, right? So ಈಗ decomposition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. Decomposition is the process of conversion of detritus into simpler and simpler form so that the producers can make use of those nutrients. The process of decomposition happens in various steps. In the beginning stage, what is going to happen? The microbes feed on the huge parts of the plant or animal. They convert them into smaller and smaller fragments. When the big fragment is broken into smaller and smaller pieces, into fragments, we call that process by the name fragmentation. Then the detritus contains some important nutrients. These nutrients are percolated all along the layers of the soil by the movement of the water. We call this percolation of nutrients into the release of nutrients into layers of the soil. We call this by the process of leaching. Then catabolism, by the action of enzymes present in the microbes, the organic matter is converted into simpler and simpler forms. They are broken into simpler and simpler forms. This process is called catabolism. Then humification refers to the formation of the brown amorphous organic layer on the top soil. We call this process humification. Formation of minerals and entry of minerals, diffusion of minerals into the layers of the soil, we call that mineralization. Okay, so finally what is going to happen? The detritus or dirt is converted into mineral form. Everything is done by the microbes or decomposers. So this completes the decomposition process. So ನಿಮಗೆ ಈಗ decomposition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, productivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Then the next topic is what is known as energy flow. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. You have some basic knowledge about the flow of nutrients. You have studied about these important steps. Like this, you are familiar with these. Food chain ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Producers ಆದ್ಮೇಲೆ next layer ಬರೋದು ಯಾವುದು? Herbivores, or we call them primary consumers. Then carnivores, we call them secondary consumers. Then the next one is carnivores or tertiary consumers. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು what is called, we call this by the name energy flow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We actually designate some terms T1, T2, T3, T4 ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. The T here it refers to trophic level. ಈ T ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? Trophic level. What is this word trophic refers to? So ecosystem ಅಥವಾ ecology ಅಲ್ಲಿ tropha it refers to food. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
energy flow in any ecosystem is always unidirectional because sun is the only source of energy for all natural ecosystems. First reason. Second reason, producers are the only organisms which are capable of trapping solar energy and converting it into food energy. Hence, energy flow in any ecosystem, any natural ecosystem will be unidirectional. Okay. So, whenever energy, food energy is moving from one level to another level like this, in a sequential manner, we call this by the name food chain. So, first what is energy flow? The movement of energy from one trophic level to another trophic level in the form of a food, we call this process energy flow. Always energy flow in any ecosystem is unidirectional since sun is the only source of energy for all natural ecosystems and producers are the only organisms which are capable of trapping solar energy and converting it into the food energy. Okay? So this is one aspect. Second aspect, what is food chain? The sequential form of movement of food from one trophic level to another trophic level in any given ecosystem, we call this sequential flow of energy in the form of food by the name food chain. So, food chain differs from one ecosystem to another ecosystem, for example. And why we call them by the term T1, T2, T3, T4? Because the T refers to tropha. Tropha here refers to food. Sometimes what is going to happen, they ask you about the food chain in grassland ecosystem. Atara particular agi kelidare. Esto sati you previous year question papers nodidre kelidare. So illi you can write very simple grass, then grasshoppers, that constitutes second level, then frog, then snake, like that. So depending upon the type of ecosystem, you can imagine and you can construct the food chain. On the other hand, if it is say the pond ecosystem, what you are writing in the pond, as I already told you, phytoplankton, they prepare food, right? So the phytoplankton such as algae, green algae, they prepare food. The phytoplankton provide food for zooplankton. Zooplanktons become food for small fish. They become food for the huge big fishes. Okay. So in this way, depending upon the type of ecosystem, the food chain also varies. So read the question correctly and write the answers accordingly. So ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು energy flow ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is the movement of energy in the form of food from one trophic level to other trophic level in any given ecosystem. Why energy flow is unidirectional? Because sun is the only source of energy for all natural ecosystems and producers are the only organisms which are capable of trapping solar energy. Then, what is food chain? Energy flow will be in the form of a food chain because it will be always linear like this. Why? Producers are the only group of organisms. Food chain andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? It is the sequence of transfer of food energy from one trophic level to other trophic level in the form of a chain. We call this relationship in the name of food chain. Then food chain in different types of ecosystems. You have to read the question and write accordingly. Then after knowing food chain, sometimes what is going to happen, the food chain will be interconnected. These interconnected food chains, we call them by the name food web. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. What is food web ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the interconnected food chains constitute food web. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಓಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್
frogs. Sometimes frogs are eaten away by the hawks. ಈ ತರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ನ that will be rabbit. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ there will be huge snakes. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ sometimes ಇಲ್ಲಿ some rodents ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ rodents ಅಂದ್ರೆ like bandicoots, rats. They will be food for they will be eaten away by the snake. So ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್. These interconnected food chains, they constitute footwear. Okay, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ನಾನು ಈಗ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ PDF ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಡೆಪಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ interconnected food chains, the two or more food chains, the interconnected food chains which establish network of species relationships, constitute food web. Okay, constitute food web. So this is another aspect. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, so now the topic what I am taking now is what is known as ecological pyramids. Okay, so that one I am taking, ecological pyramids, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now I wanted to tell you one more important thing. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಪಿರಮಿಡ್ ನಾವು ಓದಿರಾ, ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಓದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇದು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಿಮೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ are constructed keeping in view the population of human population at different age groups, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. So ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ. we call them by the name ecological pyramids. What are ecological pyramids? First of all, why do we call them by the name pyramids? Because when we plot a graph, always these graphical representations, they take the shape of the pyramid. ಈಗ ನಾವು ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಬೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು
tapering ಆಗುತ್ತೆ. Since it tapers at the top, at the end, in the top level, the graph takes the shape of the pyramid, hence we call by the name ecological pyramid. So how to narrate it? What are ecological pyramids? Ecological pyramids are graphical representation of what are ecological pyramids? Ecological pyramids are graphical representation of trophic relationships. Okay. What are ecological pyramids? When trophic relationships in any ecosystem graphically represented takes the shape of the pyramid, we call such pyramids by name ecological pyramid. So how to write it? When trophic relationships, trophic andre enu anta helidini, the food relationship. When trophic relationships in ecosystem, trophic relationships in ecosystem graphically represented, trophic relationships in ecosystem graphically represented, they take the shape of pyramid. They take the shape of pyramid called ecological pyramid. Called ecological pyramid. So ಈ ತರ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ecological pyramids are graphical representation of trophic relationships found in any ecosystem which takes the shape of the pyramid. Like that you can write. Why we have to study about ecological pyramids? What is the use of studying ecological pyramids? We will come to know about the number of producers, the number of top consumers in any given ecosystem. So in one way it will help us to know about the number, andre population census ge adu help agutte. Then we can even calculate the amount of biomass prepared. ಎಷ್ಟು ಆಹಾರನ producers prepare ಮಾಡಿದೆ, how much amount of that food is being captured by the animals. So like that we can calculate first one foremost the numbers we will come to know, second the amount of biomass we will come to know, then next one is what is known as how much amount of solar energy is being captured, energy. So in this way ecological pyramids, they help us to understand three important facts, hence we study them under these subheadings known as pyramid of number, pyramid of energy, pyramid of biomass. So ಈ ತರ ನಾವು ಮೂರು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ get complete marks by attending this question. So illi first one, pyramid of number anta ide. As the name indicates, what is pyramid of number? An ecological pyramid. It is an ecological pyramid constructed, an ecological pyramid constructed keeping in view the number of organisms, at each trophic level. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು trophic
ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ T1, T2, T3, T4 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10,000 ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ 100 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ 10 ಆರ್ ಇವನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಾಟ್ 5 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಅಥವಾ 5 ನಾವು 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್? An ecological pyramid constructed keeping in view the number of organisms at each trophic level ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೀಗೆ, ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ T1, T2, T3, T4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ an ecological pyramid, what is known as pyramid of number. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? constructed keeping in view the number of organisms at each trophic level. Then the next one is, this is pyramid of number. After pyramid of studying pyramid of number, the next one is pyramid of energy. What is the second one? Pyramid of energy. ಏನು ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ? an ecological pyramid constructed keeping in view the amount of energy available at each trophic level, keeping in view the amount of energy available at each trophic level. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ 1 lakh ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಷ್ಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ an ecological pyramid constructed keeping in view the amount of energy available. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿನೋ ಅಥವಾ 10,000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. an ecological pyramid constructed keeping in view the amount of energy available at each trophic level. It's also taking the shape of the pyramid because as the number increase, the amount of energy availability will also be decrease. Okay, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ amount of energy availability no kadme aagta hogutte. Then the third one is something very different one. We call this pyramid of biomass. This is something different. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು the amount not in terms of its weight. ನಾವು ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯೋಮಾಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ an organism. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್
the dry weight of that, the area occupied that will be more. This is what he says. Then the dry weight of the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers will be obviously less because the number is less. Hence, the biomass is also going to be less. So, an ecological pyramid constructed keeping in view the amount of biomass available, at each trophic level, it is called as pyramid of biomass. What is biomass? Refers to dry weight of an organism anta helತೀವಿ. So ಈಗ producers biomass ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ because the number is more. Herbivores biomass dry weight will be less. Then I mean primary consumers, secondary consumers further less. So biomass also goes on decreasing. kg ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಯೋಮಾಸ್ availability also goes on decreasing from one trophic level to another trophic level. So in this way, pyramid of biomass refers to an ecological pyramid constructed keeping in view the amount of biomass available in each trophic level. Here, the biomass also goes on decreasing. It refers to dry weight of an organism. So, idu ondo aspect. Then, ishtu aadmele ecological pyramid ನೀವು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ the next important aspect here is what is known as ಇದರದು limitations ಅಂತ ಇದೆ. Limitations of ecological pyramids ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ you can call it as the drawback. Okay, ಅದರ drawbacks ಏನು, limitations ಏನು ecological pyramid. Very simple form, by heart ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು. You have to remember logically. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ನಿವೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, especially some animals, occupy more than one trophic level. ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ನಾವು ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. It will not be 100% correct pyramid of number or pyramid of energy, because some organisms, some animals occupy more than one trophic level. Hence, it is one of the limitation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? What is the first limitation of the ecological pyramid? Ecological pyramids have certain shortcomings, certain drawbacks, certain limitations, because when we are constructing, we are placing some animals in more than one trophic level. That is one of the limitations. Second one, we have totally concentrating on food chain. ಈಗ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್ಸ್ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So ecological pyramids are concentrating only on food chain, not on food web. Alva? That is one of the limitations. Third one, while constructing ecological pyramids, we have totally ignored decomposers. Decomposers na illi ello account ge tagondilla ನಾವು. We are plotting only producers, consumers ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
So that is another limitation of ecological pyramid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ 3 ತರಹದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ನ ಬರ್ದು ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Ecological pyramids are the graphical representations of the trophic relationships existing in any ecosystem. They take the shape of the pyramid. We call them ecological pyramids. There are 3 types: pyramid of energy, number, biomass. Pyramid of energy explains the amount of available energy at each trophic level. The pyramid of number tells us the number of organisms at each trophic level. The pyramid of biomass tells us the amount of biomass, dry weight of an organism present at each trophic level. So you have to write all those diagrammatic representations. Ee tara diagrammatic representation numbers T1, T2, T3, T4 ee tara barita hogbeku. Okay, so that becomes 3 marks. Then what are the limitations of ecological pyramids? Ecological pyramids have the following drawbacks. Ecological pyramids have failed in explaining about the position of an animal in any particular trophic level, because some animals occupy more than one trophic level. This is one of the limitations. Second one, they have totally ignored the existence of microbes, decomposers. They don't have any proper place here, which is a glaring drawback. Third one, we are explaining them only in terms of food chain, not in terms of food web. So food web is not taken into account. So in that way, ecological pyramids are not the proper graphical representation. They have certain limitations. So this is about the what is known as energy flow. Ishtu ನೀವು energy flow li ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ energy flow, unidirectional ಯಾಕೆ ಅಂತ. Then apart from that, after knowing what are trophic levels, the various levels in the ecosystem food chain, which help us to know about the availability of the animals, plants, whatever it may be. So what are ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ. First thing is energy flow is unidirectional. Why? Because producers are only organisms which prepare food. All consumers are depending on that producers for their food, and then sun is the only source of energy for all natural ecosystems. Then what are trophic levels? The various levels in food chain which establish the movement of energy in the form of food from one level to another level. Then what is the meaning of the term tropha? It refers to the food, hence we call them trophic level. Next one, what are ecological pyramids? Just now I have told you, okay, graphical representations of trophic relationships. When they are plotted in the form of a graph, they take a shape of the pyramid. We call them ecological pyramids, which are existing in nature. There are 3 types: pyramid of number, energy, and biomass. Then the next one regarding food chain. What is food chain? Then food web. 7th one, limitations of ecological pyramids. Limitations of ecological pyramids. Okay, idishtu. Then apart from this, another important thing, always we show pyramid like this, but in some ecosystems pyramid will be like this. We call this by the name inverted pyramid. Idan enanta kaltivi? Inverted pyramid. Why there will be an inverted pyramid? Because especially ಈ inverted pyramid ಕೆಲವು restrictions ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. Inverted pyramid will be seen in ocean, and inverted pyramid will be only in case of biomass. So we observe, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why
pyramid of biomass will be inverted in ocean because oceanic habitat will start like this. So ocean alli ನೀವು pyramid ಹೇಗೆ plot ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? So first there will be phytoplankton. Okay, passively floating plants, producers. Then there will be zooplankton, which are depending on that. ಇಲ್ಲಿ seaweed ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. Seaweeds, phytoplankton, then producers such as seaweed. Okay, then zooplankton, then small fish, then big fishes and some aquatic animals, then huge whales, dolphins, ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಡ್ರೈವೇಜ್, ಅದರ ಬಯೋಮಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ biomass of the whale will be very, very high. We can't match that biomass into phytoplankton. Hence, pyramid of biomass will be inverted in oceans. So this is another aspect you are supposed to concentrate. Why we observe inverted pyramid of biomass in oceans? Because the biomass of the top level will be very high in oceans when compared to the base. So it is to energy flow. So I have completed 3 aspects. All these 3 are very easy ones to remember and to write. It will be a sort of revision, repetition for you. So ಈ ecosystem ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೊಂದು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿದಿರೋದು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ and I have been asked to stop this and I have to do it later. So this is what I have been told. Okay, so next class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you students. Thank you all for following. Okay.